nossa professora querida, mais uma vez conosco. Seja bem-vinda. Thank you, thank you. So I don't know if people can see the title of this PowerPoint, but it's about a journey. And I want to tell you a bit about my journey, not because my journey is so special, but because I believe most people have journeys and they may be different. And I just, I wanted to explain how I needed to change and to reinvent myself over and over again over the years. I'm old. Okay. I'm old. I'm old. LENI? Yeah. I need to translate, okay? Okay, I'm sorry. I'm sorry. Ok. Eu não sei se vocês conseguem ver o título, porém, sim, está aqui na tela, né? Esse título é sobre a minha jornada, sobre uma jornada que é a minha jornada. E eu quis compartilhar com vocês a minha jornada, não porque ela seja tão especial assim, porque eu acredito que todas as pessoas têm a sua jornada, porém são jornadas diferentes. E na minha jornada eu precisei mudar, eu precisei me reinventar. Okay. I grew up in Los Angeles, California, in the United States. I'm an American. Eu nasci em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, portanto sou americana. Yes. I went to a, I don't know what you call it in Sao Paulo, but it was, we would call it a public school, not a special school. You don't pay. A school where everyone goes. I don't know. So, LENI, I think it's public school here also. It's public school here. Okay, good. Exato. Yeah. A LENI diz que eu participei e fui, não é, a uma escola pública, nada especial, uma escola onde todos iam, e a escola pública é aquela que não precisamos pagar. Yes, and I got a scholarship to a fancy women's college in Vermont, and I was very excited because I'd never been out of California. So now I travel to the other end of the United States to go to school in Vermont. Eu ganhei uma bolsa de estudos para uma faculdade realmente muito sofisticada, que era em Vermont. Então, eu viajei para o outro lado dos Estados Unidos, fiquei muito animada porque eu nunca tinha saído de Los Angeles, né? Então, fui para o outro lado do país. Great. Okay. Let's see. What was happening while I was in college, in university, was something in the United States which was very special. The civil rights movement began. In 1960, 4 students sat down in an all-white counter in a drugstore in North Carolina, and basically they and of course they weren't served, and they were told to get out, and the next day 20 students showed up, and within 3 months thousands of students, without any kind of direction or leadership at all, thousands of students across the South were sitting down in lunch counters, breaking the barrier between where Black people were allowed to sit and where white people could sit. Ok. Muito bem. E eu fui para a faculdade, então, e aconteceu algo muito, muito especial nessa época, não é? Nesse ano, que foi em 1960. 4 alunos negros sentaram em um balcão, como vocês estão vendo. Era um balcão, um local de brancos, e eles sentaram lá. Isso foi em Carolina do Norte.
Claro que eles não foram servidos e foram solicitados a sair do local, a ir embora. Então, o que aconteceu é que no dia seguinte tinha 20 alunos sentados lá no balcão. E em 3 meses, sem qualquer tipo de organização ou de liderança, havia milhares de alunos no sul, né, nessa região, indo para lugares de brancos para quebrar essa barreira. I was very inspired by this. And I decided that if these young people could do it, black and white, I could do it too. So I left the university. And I became a full-time activist for the next 10 years. I was involved in civil rights. I worked in poor communities in Chicago, in Cleveland, in Appalachia. I was involved in helping end the war in Vietnam. I ran an anti-war coffee house in Columbia, South Carolina, and I was very involved in the women's movement. So I was in there full time. My parents were distressed because I hadn't finished university, but I made up for it later. Então, a Leni disse, eu fiquei muito inspirada com o que aconteceu, que as pessoas estivessem ali se reunindo, negros e brancos, e eu me tornei, então, saí da faculdade, me tornei uma ativista tempo integral, né, por 10 anos. Então, comecei a trabalhar com os direitos civis, trabalhar com as pessoas pobres de Chicago, de Cleveland, com o movimento anti-guerra do Vietnã, trabalhava numa coffee house nesse momento e me envolvi também no movimento de liberação das mulheres. Wow. Very good. I worked in Appalachia also. This is Kentucky, West Virginia. These are the hills, and these are the very poor people who live there. And I worked there, and actually, it was quite wonderful. It was also a bit dangerous too. People in these places shoot each other a lot. And I was never shot at, but they did call me a communist, which was a term in those days of a bad term. But I was actually working for the government because there was something called a war on poverty. And I was able to work with them and to get subsistence wages from them. Muito bem. Trabalhei também em Appalachia, que fica em West Virginia, fica numa região montanhosa, e é um local de pessoas muito pobres. E era um local também perigoso. É o tipo de local onde as pessoas realmente atiravam uns nos outros. Nunca atiraram em mim, porém eu era considerada eu era chamada de comunista. E comunista, na época, esse termo tinha uma conotação ruim. Eu trabalhava para o governo, porque existia nessa época um programa chamado Guerra contra a Pobreza. E assim eu recebia subsídios do governo. And I should tell you, I'm a middle-class girl. I come from a family, a Jewish family in Los Angeles, and here I am in Appalachia among people who I've never really met before and who really don't understand me. I was 20 years old and they couldn't understand why I wasn't married.
And so it was a very, and I lived with Hazel Saylor and her 7 children. So it was a very interesting time. Eu gostaria de dizer para vocês que eu venho de uma família de classe média, uma família judia, americana, e eu, com 20 anos de idade, fui, de repente, não é, trabalhar lá em Apalácia. Eles não entendiam por que eu ainda não estava casada, e eu morava lá com alguém chamada Hazel Saylor, que tinha 7 crianças. I eventually went back to university to complete my education. I went to Berkeley, which is in Northern California, but I spent most of my time in Delano, California, which is a small farming town down south. And the farm workers there, led by this man, Cesar Chavez, were trying to form a union, were forming a union. And if you notice, the man sitting next to Chavez is Jack Kennedy. So this was a very, it's an important picture. Eu finalmente voltei para a universidade para terminar meus estudos. A universidade é em Berkeley, que é na Califórnia, no norte da Califórnia, mas eu passei a maior parte do meu tempo em Delano, lá na Califórnia, que era uma cidade pequena de fazendas, ali de fazendeiros. E lá havia uma pessoa por nome de César Chaves, vocês podem ver aí na foto, ele estava tentando montar um sindicato. E ao lado dele, quem está sentado é o Jack Kennedy. Então, essa é uma foto muito importante. Yes. I eventually married a man who was president of one of these organizations, and we had a child. I also was involved with Women's Strike for Peace, so I was privileged to go to Paris to meet with the women who were against the war, in both the Vietnamese women and the American women who were against the war in Vietnam. So it was a very exciting time for me. Em seguida, eu me casei com uma pessoa que era o presidente de uma dessas organizações. Nós tivemos uma criança e eu trabalhei com as mulheres que tinham uma organização que era Greve das Mulheres pela Paz. Então, com este movimento, eu fui até Paris para me encontrar tanto com as mulheres vietnamitas quanto as mulheres americanas que eram contra a guerra, estavam em busca da paz. Right. I should tell you also that this man, lovely man, died when this little boy was about 10. So I lost my husband somewhere along the line. I lost my husband. He died of cancer. Why can't I move my... Yeah, okay. Então, wait, let me see, go back. Okay, let me translate that, Leni, please. Oh, okay. Essa pessoa que vocês viram, o pai do meu filho, uma pessoa muito amorosa, muito querida, ele faleceu quando meu filho tinha 10 anos. Então, eu perdi o meu marido, ele morreu de câncer. Yeah. People have asked me, how did I live for those 10 years? And I think that's an interesting question. For one thing, this is Lyndon Johnson, who was president after Kennedy, and he continued with Kennedy's war on poverty programs. But they weren't particularly, it isn't like people handed out money to anyone.
but there was a way in which to get some kind of subsidies for doing the work. But mainly, I waited tables, did clerical work, and lived very simply for lots of years. As pessoas me perguntavam como eu sobrevivia, não é, financeiramente. Então, vejam, essa pessoa aqui, este senhor, é o Lyndon Johnson, que foi presidente logo após o Kennedy. E ele continuou com o programa estabelecido pelo Kennedy, que é a guerra é um programa de guerra contra a pobreza. Então, era possível ali conseguir, porque eles não distribuíam dinheiro assim para qualquer pessoa, mas conseguíamos algum subsídio. Mas, principalmente, a minha forma de obter renda era como garçonete, fazia algum trabalho de escritório. Right. Okay. This is I've thought a lot about what motivates me as a person to work. What are the most important ingredients of a profession for me? And there are these three. They all work together. The first is self-fulfillment and some way of expressing myself, of being creative, or of being able to show some kind of creativity. The second is of helping people, helping others, and for me, making the world a better place. But that doesn't necessarily mean everyone, but I certainly know that as coaches, we are drawn to help other people. That's part of why we are coaches. And the last one is supporting ourselves and our family, because we've got to be able to do that. Eu sempre me perguntava o que me motivava. E eu descobri que realmente o que me motivava eram 3 itens importantes. O primeiro é essa autorrealização e expressão, não é? Que eu precisava expressar a minha criatividade, encontrar uma forma de mostrá-la, de expressá-la. O segundo, vamos dizer, ingrediente muito importante que me motivava na minha carreira era ajudar outras pessoas e criar um mundo melhor. E nós sabemos que enquanto coaches nós temos sim esse direcionamento, esse chamado para ajudar outras pessoas. E o terceiro ponto é o sustento da família. Nós temos que ser capazes de sustentar nossa própria família. Yes, right. Come on, I can't move this. Come on. Okay. I went to graduate school at the University of Hawaii and took a master's in public health. You know, of these 3 components, supporting ourselves, helping others, and self-fulfillment, it only really, the job in public health only really fulfilled the first 2. So it wasn't going to work for me. But I did complete a master's in public health. Então, eu fui para a Universidade de Hawaii e fiz um mestrado em saúde pública. Mas o que eu pensei, o que eu entendi era que o meu trabalho em saúde pública só preenchia os 2 primeiros itens destes 3 ingredientes importantes. Então, eu percebi que não iria funcionar para mim, mas eu terminei e completei o mestrado. I had another professional job. My first professional job was at Planned Parenthood. And this is an agency that helps women with all kinds of physical
care, gynecology, giving birth, helping them with women's problems, and also includes abortion. This is what they're fighting over in America right now. But I will tell you something. If the Supreme Court outlaws abortion, abortion will still continue in America. Women are not stupid. If they need to get abortion for whatever reason, they will get. There will be all kinds. Planned Parenthood will send them to places, and all of it will continue. Anyway, I don't need to go into the politics of American politics. It's too grim. So. Muito bem. Eu tive 2 trabalhos assim profissionais nessa época, e um deles foi por uma agência de emprego, e o trabalho envolvia ginecologia, nascimentos de bebê e também abortos. O que acontece é que hoje nos Estados Unidos as mulheres estão lutando pelo aborto. Neste momento, na política americana, que eu não preciso entrar nisso em detalhe, porque está muito triste a situação, mas não adianta a Suprema Corte eliminar, tornar ilegal o aborto no país, porque as mulheres, quando elas precisam de um aborto, elas vão ser enviadas a alguns lugares outros, para realizar o aborto. Então, não vai adiantar tornar ilegal, porque não vai acabar com ele. The job that was really wonderful for me, the first job that really filled my heart and my pocketbook and gave me great joy, was teaching a course that they asked me to design called Human Development in high school. O primeiro trabalho que foi realmente maravilhoso, que preencheu meu coração e também atendeu o meu bolso, foi um trabalho que me pediram para eu desenvolver sobre desenvolvimento humano, que eu lecionei, eu dei aula de desenvolvimento humano no high school, nos Estados Unidos. Yes. I went back to university, graduated from Fielding as a PhD student. Eu voltei para a universidade e me graduei na Universidade Fielding como PhD. And then I taught at Fielding University, and I taught some of your friends, which was a wonderful experience. That's where I first met Angelica and George. Very, very exciting time for me. Então, eu passei a lecionar na Universidade de Fielding, e foi lá que eu conheci alguns dos seus amigos, por exemplo, a Angélica e o Jorge, vocês veem na foto, e esse foi muito interessante, muito bonito. Yes. I married a British man, and it became clear I needed to move to England. So I had to reinvent myself in a new country. I left America and I moved to the UK. Eu me casei com uma pessoa, um senhor inglês, Então, ficou claro para mim que eu precisaria me mudar para a Inglaterra. Então, eu me mudei para a Inglaterra e também ficou claro que eu precisaria me reinventar no novo país. How did I change and reinvent myself? I needed to make money, and I need to help people and to exercise my creativity. Change for me was risky,
would people come to my coach training program? Now that I had left the university, I had my own program. I started my own program. I marketed through all channels I knew. I was honest and transparent as possible. And I initially charged a very reasonable fee for the training. The other thing I did, and you know, I wish that I had created this so that it would be in Portuguese, so we wouldn't have to go over the, you know, it could be written in Portuguese. But one thing I want to really tell you is that in my life, my experience has been I've gone for openings. I can be doing something. I was teaching in a master's program at the university, and someone said, one of the instructors said, would you start a coach training program? Did I know that I was going to be a coach? No. You know, I liked working with people. So I read the books and studied and made myself a coach and a coach trainer. So I just want to encourage people to know that sometimes opportunities in life come in very different places than you might assume. That's really what's most important about this. Então, como eu mudei e me reinventei? Então, eu precisava ganhar dinheiro, ajudar as pessoas e exercitar a minha criatividade. Mudar para mim era muito arriscado. Será que as pessoas iriam aceitar o meu programa de treinamento? Eu tinha saído da universidade e criado o meu próprio programa. Então, eu divulguei esse programa em todos os canais que eu conhecia. Eu fui a mais honesta e transparente possível. E, inicialmente, eu cobrava valores assim de treinamento bastante razoáveis. E o que aconteceu? Eu aproveitava cada oportunidade que me surgia. No programa de mestrado, uma professora me perguntou se eu poderia criar um programa de coach, iniciar um programa. E eu ainda não era coach. Então, eu li todos os livros que eu pude, eu estudei o máximo que eu pude e eu realmente criei o programa. Eu criei eu mesma. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês é que as oportunidades podem aparecer nos locais mais diferentes, das formas mais diferentes possíveis. So I started my own coach program, which I still run, and it's called Knowledge-Based Coaching in the Workplace. And this is just pictures of me training. Muito bem, e eu comecei o meu programa de coaching, meu próprio programa, que é chamado Coaching Baseado em Conhecimento no Local de Trabalho. E aqui vocês veem algumas fotos em que eu estou ministrando o treinamento. Okay, one of the things that I thought I would do is talk about COVID some, because part of the way we've had, I believe, all of us have had to reinvent ourselves is because of what has happened around the globe. Never before in our history, in the time that we have been alive as people, including even people older than myself, never before has this happened worldwide. A worldwide pandemic. Yet at the same time, interestingly, lots of us feel quite alone because we're in lockdown or we need to distance ourselves, and there's been a lot of emotional feelings. So I took the Kubler-Ross model of change, and Elizabeth Kubler-Ross
designed a model originally for people who were dying and the people who were around them, you know, the loved ones too. But if you look at this model exists for any change. Any change that happens usually involves at least one, but many more of these stages. So first there is shock and denial. Oh, excuse me. Leni, go back a bit. Go back one slide, please. I know. First there is shock and denial. What's happened? What happened? 4 months ago, or 6 months ago, we were someplace else. Now we're in a new reality. This can't really be happening. Lots of people, including the President of the United States, have been in denial for a long time. Even the Prime Minister here was in denial. And then there's a lot of anger. I don't have to wear a mask or socially distance. I'll do what I want to do. And you know, you've seen those people walking down the street, kids just or in pubs or bars, just whooping it up when, you know, in some way, I'm going to defy what the government is saying to do. And then there's depression. A lot of us have felt depression. 3/4 of my coaching work since COVID has been about helping people cope with feelings of sadness or depression or aloneness. And then there's some kind of acceptance. Okay, this looks like the reality for now, and a lot of us have gotten more used to it. We don't love it, but we're used to it. Okay. Bom, falo agora da Covid porque nós estamos tendo que nos reinventar por causa da Covid. Nunca na história mundial, nunca, pelo menos nesse período que nós estamos vivos e mesmo pessoas mais velhas do que eu, jamais presenciamos algo no nível que aconteceu neste momento, uma pandemia mundial. E nós nos sentimos estamos sós, trancados, distanciados, não é? O distanciamento social. Então, o fato de, apesar da internet, né, estarmos vivendo isso, traz muitas emoções difíceis. Então, eu peguei um modelo da Elizabeth Kubler-Ross, que ela criou para as pessoas que estão morrendo ou as pessoas que estão em volta cuidando desta pessoa. Então, é um modelo que serve para qualquer tipo de mudança. Então, quando uma mudança acontece, a primeira reação é choque e negação, não é? Então, negação. Há 6 meses atrás, nós estávamos de uma forma ou em um lugar completamente diferente do que estamos hoje. Negação. O presidente dos Estados Unidos, até o primeiro-ministro da Inglaterra, esteve, não é, esse período de negação. Depois nós temos a raiva. Então, vocês podem perceber que muitas pessoas se negam a usar a máscara, as pessoas vão para bares, né, os pubs, e eles querem exatamente desafiar o governo. E nós temos em seguida a depressão. Como coach, o que eu tenho mais feito é ajudar as pessoas a lidarem com esses sentimentos de depressão, solidão, né, e outros. E finalmente vem a aceitação, né? Bem, é uma realidade momentânea e eu me acostumarei a ela. And if we can translate this
Angelica or Maria, we could translate this into Portuguese. This is this is a tool to use to help people who you're coaching understand that they've gone through a process of change, that we all have gone through one way or another. We may not have gone through all the steps, but we've gone through, all of us have. So it's a tool to use. Então, Angélica, este slide, não é? Este modelo pode ser traduzido para o português porque ele é uma ferramenta que pode ser utilizada por nós coaches, para que o seu coachee, ele entenda que ele está passando por um processo de mudança. E vejam, processos de mudança todos nós passamos, talvez não todos esses passos aqui, né? Cada passo desses, mas por um ou por outro, todos nós passamos em um momento ou outro. Okay, but there's an important sixth step, which has been devised by a man named David Kessler, and he has said, and this is the Kubler-Ross process has incorporated this step, and it's called making new meaning. What it means is something happens to you. You go through lots of emotional turmoil in different ways, and then you come out, and you're all of us have been making new meaning. So I'll go right here and say, look, we no longer have external experiences to help us make new meaning. It is time to rely on internal resources. Now, this is not easy for people. We are so used to seeing a movie, going to a movie or going to dinner, and making meaning out of that experience. Now, many of us don't leave our home. I mean, you know, we leave a bit more, but our lives are much more limited. So the process of making meaning has to come internally. And actually, I think it comes internally anyway, but that's another story. Muito bem. Yeah. Leni, can you go back one slide? Let me see. Yes, sure. Start. Tem sexto passo, além daqueles que mostrei no slide anterior, que é um passo criado por uma pessoa chamada David Kessler, e Kubler-Ross incluiu esse passo no trabalho dela. E esta fase se chama criar novos significados. Vejam, as coisas acontecem com as pessoas, acontece toda uma turbulência emocional e é preciso sair desse período de turbulência e criar novos significados. You may change the slide, Leni. You are amazing. Então, criar novos significados, o que eu entendo é que isso não mais é feito a partir de experiências externas que venham nos ajudar a criá-los. Por exemplo, antes íamos para um cinema, íamos para um restaurante e aí criávamos significados dessa experiência, certo? Hoje já não podemos, no momento saímos um pouco mais de casa, mas mesmo assim nossas vidas estão limitadas. E o que eu entendo é que é o momento de nós usarmos os nossos recursos internos para criar significados. No, I went too far. Here are some ideas about making meaning. All right. And
again, making new meaning in the time of COVID. And Maria, you can actually read these and translate, right? I don't have to read them. Correct. I love it. Okay. Ok. You go, A girl. LENI pediu para eu ler, pessoal, algumas ideias em termos de ajudar a criar novos significados. O que pode ser feito? Nos conectarmos virtualmente, nos reconectarmos com os velhos amigos e família, nos voluntariarmos para ajudar a, por exemplo, distribuir alimentos, repensar nossos relacionamentos com o meio ambiente, encontrar prazer em férias que não envolvam viagens internacionais, criar alternativas para reuniões em grandes grupos, né? Criar outras formas de reuniões que não as em grandes grupos. Sorry. It's all right, I finished. Okay, all right. Making new meaning takes time. Give yourself time and give your clients time. It doesn't happen overnight. The world as we have known it is changed forever. And we don't know what's coming in the future. So it's important to give your client space and time and give yourself time. A mudança, essa criação de novos significados, aliás, ela leva tempo. Então, dê a vocês mesmos tempo e ao seu cliente também. O mundo mudou para sempre e o futuro nós não sabemos como será. Então, dê esse espaço e tempo a você e ao seu cliente. Making new meaning for coaches. You can do this, Maria. E agora, como criar novos significados para coaches? Reconheça e ajude o seu cliente a lidar com as emoções que foram criadas a partir dessa situação com a Covid. Reconheça que os seus clientes podem ter novas necessidades. Onde possível, busque, ou melhor, sempre que possível, quando der, busque novos clientes. As pessoas estão repensando suas vidas, em termos de carreira, de relacionamentos, de onde morar. Então, ajude os seus clientes a ficar no momento presente, nem presos ao passado, nem ao futuro. Yes, the final one here is very important. For us as coaches, we need to help people stay in the moment. And so we often say, what can you do for yourself now to help yourself? Or because the problem with the past is that you end up telling stories about what happened. And the problem with the future is you end up talking about wishes for things that haven't happened. Este ponto, não se prender nem ao passado, nem ao futuro, ou seja, ficar no momento presente, ele é muito importante. Porque você pode perguntar ao seu cliente o que você pode fazer por você mesmo, não é, para se ajudar. A questão de ficar no passado é que quando estamos no passado, nós contamos histórias do que já aconteceu. E quando nós ficamos pensando no futuro ou vivendo o futuro, nós estamos vivendo desejos. Great. Good. Some more too. Maria, you're on again. Mais um pouco de ideias de como criar novos significados para coaches.
faça o coaching do seu cliente, né? O que você pode fazer, ou melhor, então você pergunta ao seu cliente, desculpe, o que você pode fazer para ajudar a lidar com isso? Ofereça reuniões gratuitas para discutir o que está acontecendo. Reduza o valor do seu atendimento para ajudar as pessoas durante a Covid. Crie grupos de trabalho colaborativos virtuais. Demonstre uma atividade positiva. Get creative when coaching remotely. And I will tell you, I've done all kinds of I shouldn't say tricks, but clever ways of helping people when we're all on Zoom. Have people introduce themselves by playing a song, and you can fix the Zoom so that the sound can come through from a participant. Have them show us a picture or a drawing that represents how you feel right now. Let's all try to sing together some song. And I'm making, I don't mean that that's the whole content of the Zoom session, but if we can sort of add some fun to Zoom, it's easier. Zoom isn't, sitting on Zoom for hours, if you haven't already experienced it, is just boring and tedious and gives you a headache. So. Muito bem. Eu ouvi algumas formas inteligentes, digamos assim, de trabalhar, não é, com os clientes pelo Zoom. Então, o cliente pode cantar uma música e dá para transmitir o som, não é, para todos desse cliente cantando. O cliente pode trazer uma imagem, fazer um quadro, um desenho, representando a forma como ele está se sentindo agora. Podemos juntar o grupo todo numa canção, todos cantando juntos. Não estou dizendo que isso é todo o conteúdo da sessão, mas aqui se trata de adicionar algo gostoso, engraçado de fazer, porque ficar sentado na frente do Zoom por muitas horas pode ser muito tedioso, muito cansativo e até dar uma dor de cabeça. I'm glad. Oh, good. Some more for you, Maria. Mais um pouco, então, de ideias. Então, torne-se criativo quando você estiver fazendo o coaching remoto. Faça perguntas. O que aconteceu na sua vida desde a última vez que nós estivemos conectados? Outro. O que é a coisa mais importante que a Covid ensinou a você? O que você mais sente falta desde que a Covid aconteceu? Quais são as novas formas inteligentes que você já desenvolveu para você trazer entretenimento para você mesmo, para trabalhar de forma criativa e para ficar saudável? Great. For yourself, you coaches, find new sources of joy, creativity, recreation. E para vocês, coaches, vocês mesmos, encontrem novas fontes de alegria, criatividade e recreação.
we've created a collaborative blog. Anyone can post on it. We have different people posting all the time, and it's called Voices Through the Mask.blogspot.com, and anyone, anything that you'd like to write can go on there. And we have great fun with it because it's so open and people write all kinds of things like they get angry or upset and they say and they talk about how terrible they feel, and it's all on the blog. Maria, can you translate this one? You don't have to translate this, but this one is. Okay, so let me just translate what you said. Oh, okay, all right. E também, veja, nós criamos blog colaborativo que se chama Vozes através da Máscara, que é esse nome aqui em inglês, .blogspot.com, tá? Então, Voices Through the Mask. Nesse blog, como é colaborativo, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa e postar no blog, e é muito gostoso, muito engraçado, porque tem várias pessoas escrevendo todos os tipos de coisas. Então, algumas pessoas ficam zangadas, escrevem e postam lá, preocupadas e assim por diante. Yes. Now, the rest of the slide, you want okay, to read? okay. Ok. E no restante do slide está dito assim, olha, esse blog existe porque nós precisamos uns dos outros, sempre. Porque nós precisamos ser testemunhas destes momentos, deste tempo extraordinário pelo qual estamos passando. Nossos corpos podem estar limitados, mas não os nossos corações, nem as nossas almas ou nossas mentes. Eles filtram através da máscara. Nós não estamos sozinhos. É por isso que este blog não é uma única voz, mas uma mistura pandêmica. And I want to encourage all of you, write it in Portuguese. We can either get Google or Maria or someone else to translate, and we will put it up both in Portuguese and in English. And it would be so much fun. It would be so exciting to get one from you people. So think about it. You do not have to be a special writer to do it. I promise you. We've had all kinds of posts. E agora eu gostaria de animar vocês a escreverem para este blog, não é? Vocês podem escrever, daremos um jeito de traduzir, ou pelo Google, ou a tradutora, enfim. E vocês podem escrever sobre qualquer coisa, não tem que ser um escritor, uma escritora, nem nada especial, acreditem. As pessoas escreveram todos os tipos de textos e foi sempre muito divertido. E eu vou ficar muito feliz se vocês me mandarem alguma coisa para o blog. Great, great. Okay. COVID is an opportunity and an obstacle. Okay, and can you read this, Maria? You could read this one. Covid, ela é tanto uma oportunidade quanto um obstáculo. Então, vejam, aqui no slide nós temos esses são tempos estranhos e difíceis. Tudo que nós conhecemos mudou. O futuro está incerto. Mais do que nunca, nós precisamos manejar nosso estresse, criar novas formas de lidar com as nossas vidas e profissões e encontrar alegria. Sorry. Yeah, finished.
Yeah, Okay. coaches are there to help people. This is so important because, truthfully, yeah, Maria, you should say this too. I think this is important. Então, os coaches, eles existem para ajudar as pessoas, e isso é muito importante. Vejam, o que as pessoas mais querem no mundo é serem ouvidas, serem reconhecidas, entendidas e validadas. That's why coaches are so important. É por Okay. isso que os coaches são tão importantes. Yes, yes. Are there any questions? Are there any questions? Alguma pergunta? A gente tem algumas perguntas no chat. Eu vou ler algumas. We have some questions in the chat, Leni. Okay, okay. Então, We'll read some. eu vou ler e a gente... E aí nós precisamos, talvez, Maria, cuidar do tempo, porque nós já passamos 20 minutos do tempo que a gente combinou com as pessoas, né? Então, a gente fazer respostas um pouco mais rápidas, você podia talvez falar para a Leni, por favor. Okay, Leni, maybe we have gone over the time we had, so we are going, George is going to ask the questions, but we should have maybe concise answers because of... Yes, absolutely. And you could select those if you if you can how do I say it? If you don't get to them, and someone can you know, I can make up find a time with Maria later, and then I can answer, and I don't know, somehow we can get them done. Okay. Yes. Ok, don't worry. Eu vou colocar a primeira pergunta, então. Que é do Antônio Caetano, né? Que bonita a sua história e trajetória, Leni, né? So Antonio Caetano is asking the first question. He says, your story, your journey is very beautiful. Em algum momento em sua vida você sentiu-se presa, enroscada em algum obstáculo interno ou externo? In any, have you ever in any moment of your life felt locked by an external obstacle? Something that made you paralyzed? Se sim, okay, yeah. Wait a moment, because it's a long question. Se sim, o que fez ou que ajudou a desvencilhar-se dele? If that happened, what really helped you to overcome it? Making new meaning from the situation. Instead of my boss being terrible and all I want to do is either get back at him or feel terrible, turn around and make new meaning. Make meaning for myself that takes care of myself in a different way. It's not easy to do, but it's very important. If you think about it, making meaning that helps you get some serenity and distance from whatever situation is constraining you. Sim, o que me ajudou? Criar novos significados.
Veja, se o meu chefe é uma pessoa difícil, ruim, eu não vou ficar lá querendo me vingar dele. Eu vou criar novos significados, significados novos que tomem conta de mim. Não é fácil, mas é muito importante, porque é isso que pode trazer serenidade e distanciamento daquelas situações que lhe prendem, que lhe limitam. This next one's in English, and I can answer very quickly, which is 48 is a perfect age to start a coaching program, because most people who are interested in coaching, for the most part, are older. I don't mean 80, but I do mean that I have less people in their 20s taking coaching programs, and Georgetown is a wonderful coach training program, and George or Angelica can give you my email. Email me and I'll talk to you more about it. Okay? Então, essa pergunta estava já em inglês e a resposta da LENI é a seguinte: 48 anos é uma idade perfeita para iniciar uma formação, os estudos de coach. As pessoas que procuram coach, no geral, elas são de idade mais avançada, não quero dizer fim da vida, 80 anos, né? Mas mais avançada. Eu tenho um número muito menor de pessoas na faixa dos 20 anos do que mais velha. Então, você pode pegar o meu e-mail com o George ou a Angélica e nós podemos conversar mais sobre isso. Okay, there is another one in English if Elaine want to. Yes. I will just say that sometimes I had to reinvent myself. And what did you feel? Sometimes I felt initially, just like that Kubler-Ross cycle, initially I felt anxious, angry, upset. Why do I have to change my life now? And then usually I was able to work it through. But I'll tell you, the first 6 months living in the UK, I was in post-traumatic stress. We didn't have any money. We had lost money in different reasons. So I was very scared. And so some of the times I was forced to, but other times I was looking for ways, I'm still looking for ways to help people, because if I can help people, I feel better about myself. If I could go to America right now and help turn out the vote for the Democratic Party, I would do it in a nanosecond. So, you know what that means. Flávio, that's Flávio. Quando eu precisei me reinventar, como eu me senti? Eu me senti passando por aquele ciclo da Kubler-Ross. Então, inicialmente, eu fiquei zangada, ansiosa, preocupada, mas finalmente eu me resolvi, né? Mas eu me perguntava, por que eu tenho que passar por isso de novo? Os primeiros 6 meses no Reino Unido, nesse período eu passei por um PTS, um estresse pós-traumático. Nós perdemos dinheiro, não é? Por algumas razões, eu fiquei muito assustada, mas eu sempre estive procurando maneiras de ajudar as pessoas, porque isso me faz sentir melhor. Por exemplo, hoje, se eu pudesse ir para os Estados Unidos para ajudar a mudar esse voto, né, do que está sendo acontecendo, eu iria num nanosegundo.
Flavio, saludes. Saludes. I really glad you're here. The suggestions, which are excellent, are more appropriate for life coaching or can or should be using. Yes, it can be used in leadership, and I'll tell you why, Marianne. Because the person you are at work is really the same person you are at home. Now, it doesn't mean that you shouldn't learn about different kinds of leadership, about skillful working in groups or with teams, or how to, any of the kind of business coaching or help is all very important. But in the end, if you can get to a deeper place with a person where they really are figuring out how they feel, I mean, it doesn't mean that this is better necessarily. It just means that lots of times feeling, being very clear about emotions can help you in whatever career you are in. A pergunta foi sobre se essas sugestões poderiam ser usadas também em termos de liderança, e a LENI disse sim, porque no final das contas, a pessoa que vai para o trabalho e que trabalha é a mesma pessoa que está em casa. E isso não quer dizer que você não faça outros treinamentos de liderança diferentes. Sim, trabalhar com grupos, coach de negócios, tudo isso, né, é importante. Mas se o ser humano, a pessoa consegue adentrar e chegar a locais mais profundos, isso não quer dizer que seja necessariamente o melhor, porém, trabalhar as emoções, limpar as emoções, sempre vai ajudá-lo em qualquer que seja o negócio ou a profissão que você está. And I think that the other thing that's so important is that we're in a very special time now. And so even though you're correct, this sounds more like life coaching, our lives are turned upside down. And unless you, I mean, some people handle it better than others. My guess is that if you're an introvert by nature, then it's probably easier. My husband sits and writes poetry, and that'll get you a dime and a cup of coffee. But anyway, that's what he does as a way to cope with COVID. Eu queria, em nome da Escola de Coach Ecossocial, agradecer a presença de nossos alunos, das pessoas que não são nossos alunos também, que vieram aqui ouvir a nossa querida professora. E também queria agradecer a LENI, de verdade, por ter compartilhado a história dela, né? Que é uma história bastante inspiradora. E pena, a gente poderia ficar horas, né, conversando sobre isso, mas o tempo também é um grande algoz nesse sentido. Georgie, I love you. You take care. I love you too. Okay, all right. Bye Bye-bye, bye. Cindy. Bye-bye. Thank you.